Dr. Kim Minji niet neben de seltsamen metallstructuur en de scanner Piet wild der Chinende. De roodstop von planet Kepler voor to be werbelte meer stiefel. Ren sie die unmaglichen Runen betracht tiet. Dies Gebud pasten zu nix, was sie gesehen hat, zu fortschrittlich für primitive Welke, aber zu grob für die bekannten Alien Civilization. Professor Park rief sie zu ihrem Teamleiter hinüber, ihr Stimmklang gedämpft durch den Helm, dies Energiewerk passen zu nixen und serendaten Banken. Schauen Sie sich das an. Park Jin-ho kamen hier, sein Wunderson Gegubs Gesicht voller Sorgenfulten. War schon etwas 20 Jahr Archäologe, und hat viel seltsam Dinge gesehen, aber das hier war anders. Hinteren dokumentierte die Jungforscher so min die geometrischen Muster. Die in das eingraviert waren, was wie ein massiv panzerter Alser. Dies Linien hier, Momentlich sommen ansiegte auf die Gravuren. Sie sehen fast aus wie menschlich Schrift, aber das ist unmöglich, oder? Dr. Kim Minji stand auf und klopft den Staub von ihren Nahen. Ihr Haus schlag schneller. 3 Tage hatten sie gebraucht, durch die Schichten der Ruinen zu graben. Die Schichten sollten geschützt von fortschrittlicher Technologie. Aber auch von verzweifeltem Überlebenskampf, versuchen wir, dies zu öffnen, sagt Professor Park schließlich. Sein Stimme war ruhig, aber sein Augen written seine Aufregung dort ist dort weiter 6 Stunden, bis gerückt die Seitsper der Kammer nacken konnten. Als sich die Schwerter endlich mit einem tiefen Grollen öffnet, strammt cool, recycelt Luft heraus. Die Konservierungsmem hatten all die Jahrhunderte FUNKTI ohne Art im Inneren der Kammer stockt innen der Atem. Glascontainer mit perfekt erhaltenen DNA-Proben standen in ordentlichen Reihen. Cultural Artefakt, die eindeutig von der Erde stammten, lagen sorgfältig sortiert in Schatzhallen. Bücher in verschiedenen Erdsprachen, Musikinstrument, sogar Familienfotos. Aber das erstaunlichste war das holographische System, das sich automatisch aktiviert, als sie eintreten. Das Bild einer Frau mittleren Alters erschien vorinnen, ihr Gesicht ernst aber hoffnungsvoll. Wenn ihr das seht, beginnt die Hologrammfrau mit klarer Stimme. Dann hat die Menschheit uns endlich gefunden. Wir sind die Kinder der Perseverance und das hier ist ein sehr Geschichte. Wir hoffen, dass eines Tages jemand kommen wird. Dr. Kim Minji espert, wie sicher nie wie anfühlten. Die Perseverance war ein Kolonieschiff, das war thundert. Jahren verschwunden war. 50.000 Menschen waren an Bord gewesen. All oft such nach einem neuen Zuhause zwischen den Sternen. Wir nannten ein sehr New Welthaven, für die Hologrammfrau fort. Für 3 Jahrhundert blühten wir hier auf. Wir bauten Stadt, gründeten Familien, schufen in neue Zivilisation. Aber dann kamen sie, das Team stand wie erst da und laschte Stimme aus der Vergangenheit. Wie so man filmt eels mit zitternden Händen. Falls wir nicht überleben, sagt die Frau, dann soll die Menschheit wissen, dass wir niemals aufgegeben haben. Wir kämpfen bis zum Ende, und sehr Kinder sind stark, sie werden weitermachen. Die verlorene Kolonie Haven war endlich gefunden worden. Die holographischen Archiven folgten ihn geschützt. Die Dr. Kim Minji bis ins Marker schüttet. Stund sah sie vor den leuchtenden Projektionen an zu, wie sich das Schicksal der verlorenen Kolonie entfaltet. Kapitän Choi Daen war ihn beeindruckend Frau gewesen. In den ersten Aufzeichnungen sah man sie auf der Beruch der Perseverance ihr Augen voller Hoffnung, ehe sie Haven zum ersten Mal erblickt. Ein neuer Anfang für die Menschheit, hat sie damals gesagt. 50.000 Seelen,
die bereit sind, Geschichte zu schreiben. Professor Park und Lee Somin neben Dr. Kim Minji und verfolgten gebend die Entwicklung der Kolonie. Die ersten Jahr waren hart gewesen. Aber die Siedler hatten nicht aufgegeben. Sie bauten Stadt aus dem seltsamen kristallinen Gestein der Planeten und entdeckten dabei etwas Außergewöhnliches. Schauen Sie sich das an, flüsterte Lee Somin, als ihn Aufzeichnung von Ingenieur Yun Taihozu Sen war. Der Mann arbeitet mit lebenden Kristallen, die auf elektromagnetische Felder reagierten. Hat herausgefunden, wie man menschlich Technologie mit diesen natürlichen Formationen verbinden kann und die Energiequellen, die Yun Taiho entwickelt, waren revolutionär. Ganz Stadtviertel wurden von einzelnen Kristallmatrizen gespeist, die jahrhundertelang funktionieren konnten. Die Kolonisten suchteten sogar nach Rang in künstlichen Umgebungen. Die von diesen lebenden Steinen angetrieben wurden. Sie waren Genies, murmelt Professor Park bewundernd. Sie haben in 300 Jahren mehr Innovation geschaffen als die Erde in 1000 Jahren. Aber dann verändert sich der Ton der Aufzeichnungen dramatisch. Dr. Kim Minji bemerkt die Source in den Gesichtern der Menschen. Die Hoffnung which der Angst, das Lächeln verschwand. Die Aufzeichnungen sprachen von etwas, das sie nur die Verschlinge in dort die letzten Einträge waren herzerreind. Kolonialiterin nahm High stand vor der Kamera, ihr Gesicht gezeichnet von Erschöpfung und Verzweiflung. Sie herum hört man das Geräusch von Maschinen und Schreien in der Ferne. Sie kommen aus 200 Jahren, erklärt sie mit müder Stimme. Wir haben es zweimal überlebt, aber jedes Mal wurden wir weniger. Und sehr statt sind zerstört, und sehr laut, so viel sind tot. Die Kamera wackelt, als Explosionen in der Engesuchen waren. Nam High griff nach einem Hebel an der Wand. Die Verschlinge kommen wieder. Wenn wir diesmal nicht überleben, dann soll die Menschheit wissen, was wir hier erreicht haben. Wir haben eine Zivilisation aufgebaut, die 800 Jahre überdauert hat. Wir haben niemals aufgegeben, nicht einmal angesichts der Todes. Sie zog den Hebel, und das Hologramm erlosch. Der Zeitstempel siegt ein Datum von genau 107 Jahren in der Vergangenheit. Die Kim Minji start auf den leeren Raum, wo das Bild gewesen war. Ihr Haus reist, falls jemand überlebt hat, dann waren dies Menschen irgendwo da draußen, versteckt vor einer Bedrohung, die als 200 Jahre wiederkehrt. Und nach den Berechnungen wird dies Bedrohung sehr bald wieder auftauchen. Bei Bewegungssensoren tief unter der Oberfläche von Haven schlugen plötzlich Alarm. Dr. Kim Minji start, ungläubig auf die Anzeige des Scanners. Professor Park, hier unten ist definitiv Leben. Und es bewegt sich organisiert. Das Team stieg durch die uralten Tunnel hinab. Ihr Lampen belichteten Wand. Die eindeutig von Menschenhand geschaffen waren. Aber dies Architektur war anders, als alles, was sie kannten. Die Tunnel folgten den natürlichen Kristalln der Planeten, als wenn sie organisch gewachsen stattgebaut wurden. Dies Luftqualität ist perfekt, bemerkte Somin und nahm ihren Helm ab. Jemand hat hier ein funktionierendes Lebenserhaltungs. Je tiefer sie stiegen, desto erstaunlicher wurde die Technik um sie herum. Lebendkristall leuchteten sanft und spendeten Licht. Wasserflass durchgeschickt angelegt Kanal, und die Luft roch frisch und sauber. Dann erreichten sie die Ersthölle. Und allen stockte der Atem, worinnen erstreckt sich ein riesig, unterirdisch Stadt, Gebäude wachsen direkt aus dem Fels heraus, verbunden durch elegante Brücken und Wege. Tausend von Menschen bewegten sich durch die Straßen. Ihr Kleidung war praktisch aber schön, gefärbt in erdigen Tnen, eine Frau,
Mitteleren Alters kem auf sie zu. Ihr hat wohl Blas vom Leben und Sonnenlicht, aber ihr Augen strahlten Intelligenz und Würde aus. Sie trug ein Fake-Juende, die mit Kristallinen mussten versiert werden. Willkommen. Sternenwonder, sagt sie in klarem, wenn Accentuertem Standard. Ich bin Song Ariam, Sprecher in der Havaniten. Wir haben Ankunft in den Kristallen gespürt. Dr. Kim Minji trat vor, immer noch überwältigt von dem Anblick. Wir sind vom Terranischen Bund. Wir dachten, ihr wart all tot. Song Ariam lächelt. Traurig. Wir sind die Kinder der Erde, obwohl wir den Himmel seit Generationen nicht gesehen haben. Wir leben, weil wir niemals vergessen haben, wo wir sind. Sie fort das Team durch die unterirdische Stadt. Überall sahen sie Wunder. Deren Passing, Begrüßen wachsen unter künstlichem Licht, das von lebenden Kristallen ersucht wird. Werkstätten, in denen Handwerker mit den Kristallen arbeiteten, als wenn sie tun. Ein sehr Vorfahren lernten mit dem Planeten zu sprechen, erklärt Song. Ariam unberührte impulsierende Kristallwand. Die Stein leben, sie atmen, sie wachsen, sie ernähren sich. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, nicht gegen sie. Ein kleines Mädchen rannt vorbei, ihr Augen grogen neugierig beim Anblick der Fremden. Ihr Haut hat einen leichten bulgulichen Schimmer, ihnen passend in das kristallene Umfeld. Wir haben ein sehr menschlich Natur bewahrt, für Song. Ariam fort. Aber wir haben auch gelernt, Teil dieser Welt zu werden, und sehr Kinder können mit den Kristallen kommunizieren, und sehr heiler nutzen die Resonanzen des Stein, Krankheiten zu behandeln. Professor Park war fasziniert. Weil, seid ihr, Song Ariams Lächeln verblasst, einst wären wir 50.000, dann kämen die Würschlinge, Jeedsmal, wenn sie zurückkehren, würden wir weniger. Heute sind wir nur noch 5.000 Seelen. Sie blieb stehen und blickte Bessiger ernst an, und sehr unankämpfen tapfer. Wir haben ihr Geschichten bewahrt, ihr Traditionen, ihr Hoffnungen, aber wir wissen auch, dass ein sehr Zeit begrenzt ist. Gangst gro Bedrohung not, und wir sind zu wenig geworden. Tester bei G1 war ein Mann, dessen Gesicht die Geschichte von Jahrhunderten der Leidens erzählt. Sein Augen waren tief und müde, aber sein Stimme war klar, als Dr. Kim Minji und ihrem Team die schreckliche Wahrheit überhaupt offenbart. Setzt euch, sagt und du tät aufgeschnitzt Kristallstuhl in der Ratskammer. Was ich euch erzählen muss, ist versuchen, aber ihr müsst es wissen. Die Kammer war von sanftleuchtenden Kristallen erhüllt, und in den Wänden hingen Erinnerungstafeln mit Namen der Gefallenen. Tausend von Namen, Generationen von Verlust. Die Würschlinge sind nicht von hier, begann bei G1 mit schwerer Stimme. Sie sind in Maschinennintelligenz, die von System zu System wandert und Welten abenteuert. Sie folgen einem präzisen Muster, kehren als 200 Jahre zurück. Als organisch Leben zu vernichten, wie so Menschen dort, all 200 Jahre, das ist wie in kosmische Ant, genau das ist es, nicht der Goldtest. Als ein sehr Ogruelte noch auf der Oberfläche lebten, kämen sie zum ersten Mal. Niemand war vorbereitet. Die Hälfte unseres Volks starb in diesem ersten Krieg. Von 25.000 Menschen. Ausgelöscht in wenigen Tagen. Sein Stimme, Bratschleicht, das Trauma von Generationen schwang mit. Bei jeder Rückkehr wurden wir weniger. Beim zweiten Mal verloren wir 15.000 weiter. Beim dritten Mal waren es 10.000. Wir lernten zu kämpfen, zu verstecken, zu überleben. Aber sie sind so stark. Ein junger Mann trat in die Kammer. Kein General, offensichtlich ein Krieger.
sein Haltung stolz und aufrecht, aber in seinen Augen lag diesel bezweifelt bei allen Havenieten. Eit innen en sehr waffen. Sagt Song Ariam lies, kein Jinwu fort sie zu einer, waffen kämmer, die Energieguer, die innen siegt, weren Wonderwerk der Crystal Biotechnology, sie leuchteten mit innerem Feuer unvibrierten Licht in seinen Händen. Dies Waffen sind mit den lebenden Kristallen verbunden, erklärt. Sie verstärken an sehr Absichten, an sehr Entschlossenheit. Aber gegen die Metallhöllen der Würschlinge sind sie Stein gegen Panzer. Siegt ihnen auch die Rüstung organisch Materialien. Die sich der Körperform anpassen und mit den Träger zu atmen schienen. An sehr fahren. Entwickelten. Dies Technology aber Jahrhundert. Sie ist genial, aber nicht genial. Professor Park unter such die Waffen mit wachsender Bestörsen. Dies Technology ist erstaunlich. Aber wenn fein rein Maschinen sind, dann haben wir kein Chance, beendet Song Ariam seinen Satz. Sie stand vor einer großen Kristallwand, auf der sich bewegen musste zeigten, wie eine Art lebender Computer. Die Sickelen zeigen uns die Wahrheit, und sehr Berechnungen sind eindeutig. Die Muster auf der Wand zeigten astronomisch Daten, Bahnen und Zeitberechnungen. Dr. Kim Minji start darauf und spürt, wie das Blut in den Dern Jeffre. Diesmal würden sie binden, was sie begonnen haben, sagt Song Ariam mit ruhiger Verzweiflung. Wir sind zu wenig, zu schwach, aber wir würden kämpfen bis zum letzten Atemzug. Das sind wir an Seren Ahnen schuldig. Kein Jinwu nicht grimm. Wir in wir Monaten kommen sie wieder, und dann wird es vorbei sein, aber wir würden ihnen zeigen, was es bedeutet, Menschen zu unterschätzen. Die Berechnung war eindeutig. Die Invasion wird in exakt wir Monaten stattfinden. Dr. Kim Minji stand vor dem Kommunikationsjet und wartet auf ihn Antwort aus dem fernen Terranischen Bund. Zitterten leicht, als sie, die Dringlichkeitsmeldung das drittmal sendet. Wir nur wir bis zur Vernichtung einer ganzen menschlichen Zivilisation. Endlich nach das Gut, und Admiral Hans Siegmans Gesicht erschien auf dem Bildschirm. Sein Ausdruck war ernst. Aber sein Wort trafen sie wie ein Schlag. Dr. Kim, ich verstehe die Dringlichkeit der Situation, sagte mit bedauernder Stimme. Aber unser instverfügbares Schlagschiff ist seit 8 Sektoren entfernt. Selbst mit Maximalgeschwindigkeit würden wir 8 Monate brauchen. 8 Monate. Wiederholt Dr. Kim Minji ungläubig. Aber sie haben nur noch wir, dies. Menschen würden sterben, es tut mir leid, antwortet der Admiral. Die Bürokratie braucht Zeit für die Genehmigungen. Min sind gebenden. Die Verbindung wird getrennt. Und Dr. Kim Minji starrt auf den schwarzen Bildschirm. Am See. Herum herrscht still. Song Ariam und die anderen Havenieten hatten eils geharrt. Dann respert sich Professor Park Jinho. Sein Stimme war ruhig, aber fest. Wir bleiben. Als sahen in Iberistan. Professor. Stammelt Lee Somin. Wir bleiben, wiederholt. Anblick jedem seiner Teammitglieder in die Augen. Wir sind auch Menschen. Wir lassen unsere Familie nicht im Stich. Odoyen, die Forschungsbeslistis, nicht langsam. Sie haben recht. Wir können nicht einfach weggehen und suchen. Why sie sterben. Kommunikationssoftware im Jungho war bereits dabei, seine Ausrüstung zu organisieren. Dann sollten wir besser anfangen zu arbeiten. Wir sind nicht viel Zeit. Song Ariam beobachtet die Sternenwände mit wachsendem Staunen. Drinnen liefen aber ihr Wangen. Ihr seid vom Himmel gekommen. Mit in System, flüstert sie zu Dr. Kim Minji. Vielleicht wären die alten Geschichten wahr,
die Menschheit lässt niemals ihr eigenen im Stich. Dein extentage verwandelten die unterdisch Stadt in einen Bienenstock der Aktivität. O dagen arbeitet Tag und Nacht daran, die Haveneten Technology zu verstehen. Sie war fasziniert von den lebenden Kristallen und deren Fähigkeit, Energie zu verstärken. Im Jungho krog durch endlos Tunnel und verband Föderationsgeist mit den Kristallnetzwerken der Planeten. Dies Kristall sind wie natürlich Verstärker, riefer begeistert. Wenn wir sie richtig nutzen, können wir unser Kommunikationsrechtschek verdreifachen. In der Tief oachten die Schmieden zum Leben, die sieht Jahrzehnten stillgestanden, hatten, Meister Handwerker Limwanden, ein alter Mann mit geschickten Händen, leitet die Production neue Waffen an. Der Lärm von Hammern und das Glan der Kristalle von öffelt die Hellen. Wir würden jeden offen, jede Workbank brochen, sagt Limwanden und wischt sich den Schwei von der Stirn. Seit dem letzten Angriff haben wir nur Ersatzstahl hergestellt. Jetzt müssen wir Eils geben. Kein Genwu Fortgruppen von Kämpfern. Aus den tiefsten Bunkern, Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben darauf vorbereitet hatten, für ihr Wohl zu sterben, ihr Gesichter waren hart. Aber in ihren Augen brannt ein Nussfeuer der Hoffnung. Zum ersten Mal seit Generationen kämpfen. Wir nicht allein, sagte zu seinen Kriegern. Die Stern haben uns verbandet geschickt. Die Vorbereitung hat begonnen. Der Durchbruch kam in der dritten Woche, als Dr. O'Doyen ihn Entdeckung macht, die Eils werden sollt. Sie sah in ihrem provisorischen Leben. Umgeben von leuchtenden Kristallproben, als ihr Messgerät, plötzlich wild zu piepen begannen. Das ist unmöglich, man meldet sie anstatt auf die Daten. Die Kristall von Haven produzierten in einzigartig Quantenresonanz, etwas völlig Neues. Das in keiner Datenbank der Galaxis verzeichnet war, sie, Ranzesong Arium, die Messwort in der Hand. Dies Resonanz, küch sie aufgeregt, sie ist einzigartig, die Wörschlinge haben so etwas noch nie gesehen. Song Arium rief sofort die Bioingenieurin Seilmänner herbei. Eine brillante Jungfrau, die ihr Leben dem Studium der lebenden Kristall gewidmet hat. Gemeinsam arbeiteten die beiden Wissenschaftlern Tag und Nacht in den tiefsten Laboren der Stadt. Wenn wir dies Resonanz in eine Art Virus verwandeln könnten, öffnet Seilmänner mit funkelnden Augen, dann könnten wir ihr Netzwerk von innen heraus angreifen. Maschinen teilen sich ein Bewusstsein, das ist ihr stark, aber auch ihr Schwitch. Horrendous enteilt Meistertaktiker, und Jeho sein Wissen mit dem Föderationsteam. Der alte Krieger hat jede Schlacht der letzten 8 Jahrhundert studiert. Sein Hensitterten war alter, aber sein Geist war scharf wie in Clinch. Die Wörschlinger sind stark, aber sie sind auch vorhersagbar, erklärte und zeichnet Diagramm auf ein Kristalltafel. Sie folgen immer denselben Mustern. Hier greifen sie Surste. Hier sammeln sie ihr Blut. Wenn wir ihr Routine durchbrechen können, Föderationspilot Gion Haniel war sonst skeptisch gewesen, als man ihm sagte, soll lernen, Kristallschiff zu fliegen, aber als es am ersten Mal die Kontrollen berührte entspürt. Wie das Lebensschiff auf sein Gedanken reagiert, war überwältigt. Es ist, als würde das Schiff mit mir sprechen, stand nach seinem ersten Testflug. Ich spür jeden Windhauch, jeden Energiefluss. Das ist kein Technology, das ist Magie. Die is wischen Federations, und Haveneten Technology bracht waffen herver, die Maktiger waren als Eils, was in der beiden Zivilisationen allein het schaffen kann. Kristallwürstig-Laser, die ihr Energie aus dem Planeten selbst, Sorgen, Rüstungen, die sich an die Gedanken der Trägers anpassen, Schild,
die lebendig borieren aus reiner Energie AZUGT in dort in der Groenversum Langschul von die Letztplanningssitzung statt. 100 von Menschen haben eten and Föderationsmitglied, so en zusammen und hörten Song Arium zu. Wir haben etwas, dem sie noch nie begegnet sind, wirken die sie mit kraftvoller Stimme. Wir haben 800 Jahr menschlichen Stärkepfigkeit, und wir haben einander. Die Mensch brachen Jubel aus. Zum ersten Mal seit Generationen wagt, ist das Volk von Haven zu HFY in dort die unterdisch Staat samt vor Aktivität. Federations und Haveneten Ingenieurarbeiteten Seat and Seat, schufen Fusionswaffen, die Lebensschrift der Planeten selbst kanalisieren konnten. Kinder, die nie das Sonnenlicht gesehen hatten, lächelten, wenn sie den Erwachsenen bei der Arbeit zusahen. Diesmal würden wir nicht nur überleben, sagt kein Jinwu zu seinen Kriegern. Diesmal würden wir gewinnen, bei wahrscheinlich. Aliens war bereit für den Kampf wir erledigen es dort der Tag der Junction Gerichtsbrach überhaven herin wie ein metallisch Pest. Im heisend verdunkelten riesig Schiff die Sonne und verwandelten den Tag in ihn unheimlich. Dummerung, die Würschlinger Flott war angekommen, ihr Schiff so grog wie Burg, der Oberflächen spiegelten das Schweiglichte Kristall weiter. Sie sind früher gekommen als erwartet, flüstert Song Arium und blickt durch die BOBACHTUNGSSCHLITZ. Nach oben, ihr Stimm war ruhig, aber ihr Zitterten. Die mechanischen Unter begannen ihren Abstieg zur Oberfläche genau wie sie es 8 Jahrhundert lang getan hatten. Ihr Scanner suckten nach Lebenscheichen und erwarteten nur schwachen Widerstand von der stirbenden Kolonie. Aber diesmal war alles anders. Kommandant und Jeho 14 haveneten Streitkraft durch ein Labyrinth von Tunneln. Die Maschinen, nie quartiert hatten, sein alten Augen leuchteten vor Kampfeslust, also das Signal zum Angriff gab, verhaven, für die Menschheit, brüllte. Und kristallin Sprengkörper explodierten an den Schwachstellen der Ernte. Die Maschinen taumelten und stürzten brennend zu Boden. Aber der Oberfläche tanzt Dr. Gian Hanuel mit seinem Hybridkämpfer zwischen den feindlichen Schiffen. Das Lebendkristall-Hörsins Flugsiegs verwirrt die Zielsystem der Würschlinge. Wellig, sich nennen's nicht erfassen, rief aber das Kommunikationssystem. An sehr biotechnologischen Signaturen sind für sie unsichtbar. Der Luftkampf war spektakulär. Dutzend von Kristallquellen schwärmten, wie leuchtende Insekten die grauen Würschlinger Schiff. Ihr Waffen schossen Energiestrahlen ab, die direkt aus dem Herzen der Planeten stammten. Aber der war Wendepunkt kam, als Dr. Kim Minji einen verzweifelten Entschluss fasst. In der unterirdischen kommende Zentral studierte sie die Schlachtpläne und wusste, was getan werden musste. Jemand muss den Virus direkt zu ihrem Kern bringen, sagt sie mit fester Stimme. Die automatischen Systeme würden nicht durchkommen. Es braucht einen Menschen. Nein, protestiert Professor Park. Das ist Selbstmord. Dr. Kim Minji mahnt Song Arium wie in Schwester. In ihren Augen standen Tränen. Aber ihre Klassenheit wankt nicht, sagen, dass wir niemals aufgegeben haben, sagen, dass die Menschheit niemals kapituliert. Ihr kleines Raumschiff, angetrieben vom lebenden Kristallhörshavens, durchbrach die Würschlinge Verteidigung wie ein Blitz. Die feindlichen Schiffführten auf sie. Aber das Organische reagiert auf ihr Gedanken, und which jeden Treffer. Als ich komm durch, rief sie aber das Kommunikationssystem. Das Kommandoschiff ist in Reichweite. Die letzten Sekunden ihres Lebens verbringt Dr. Kim Minji damit. Ihr kleines Schiff direkt in das neurale Zentrum der Würschlinger Kommandoschiffs zu steuern. Der Virus, den sie unzählige Männer entwickelt hatten,
explodiert wie ein digitale Bombe durch das Geteilt-Bewusstsein der Maschinen. Bei Wirken war sofort unverheerend. Wöchlinge Schiff begannen zu taumeln und gegeneinander zu kollidieren. Ihr System fielen in Kaskaden aus, als der Quantenvirus sich durch ihr Netzwerk frei. Sie fallen, schrie Kängen voller Freude. Bei Wöchlinger fallen, im Himmel überheben brachen die mächtigen Schiff auseinander und stürzten brennend zur Erde. Nach 800 Jahren der Terrors war die Bedrohung endlich besiegt, aber der Sieg hat seinen Preis gekostet. Bei Stillnach der Schlacht war fast übernatürlich. Zum ersten Mal seit 8 Jahrhunderten war Havenshimmel frei von den Schiffen der Wöchlinge, verstrahlt mit ultramer Trieben leblos im Orbit. Ihr Geteiltsbewusstsein durch den Quantenvirus für immer zerstört. Song Arium stand auf der Oberfläche des Planeten und mit unschwiltet Luft ein zum ersten Mal in ihrem Leben. Der Wein strich über ihr Gesicht, warm und sanft. So anders als die recycelt Luft der unterirdischen Stadt. Trinnen liefen über ihr Wangen, aber diesmal waren es Trinnen der Freude. Sie herum entstiegen haben in den unterirdischen Bunkern. Blinzelten in Sonnenlicht und sahen zum ersten Mal den blauen Himmel ihrer Welt. Kinder, die ihr ganzes Leben in hellen verbracht hatten, starten mit einer Mischung aus Staunen und Furchten die weit über ihnen. Mama, warum ist dies so hell? Fragt ein kleines Mädchen und klammerte sich an ihr Mutter. Das ist dein Sohn, mein Schatz. Antwortet die Mutter mit zitternder Stimme. Das ist unser echter Himmel. Aber der Sieg hat seinen Preis gegeben. Fast die Hälfte ihrer Krieger waren gefallen, darunter der Gelehrtmeister-Taktiker Angiho. Der alte Mann hat in den letzten Momenten der Schlacht noch einmal die Tunnelsprengungen koordiniert. Bever ein Wöchlinger Leser in erreicht.com. Genuinit bei den Trümmern eines Ernters und hielt Angihos silberschien Schwert in den Händen. Hatten's gelehrt, wie man kämpft, murmelte. Jetzt müssen wir lernen, wie man in Frieden lebt. Dr. Kim Minges opferlos die Trur auf allen Überlebenden. Ihr kleines Schiff war mit dem Kommandoschiff der Wöchlinger verschmolzen. Und ihr sterblichen Überrest wurden für immer Teil der Weltraums BLEIB und dort am dritten Tag nach der Schlacht versammelten sich alle Überlebenden zu einer Gedenkzeremonie. Song Arium stand vor der Mensch, ist stimmklar und stark. Dr. Kim Minji starb als ihn wohnens, sagt sie und blickt in die Gesichter der Menschen, die sie liebt, sie beweist. Das Wiederentfernung noch seit die Bandi zwischen Menschen zerbrechen. Ken, wir sind nicht mehr vergessen. Ein Mensch schwieg ehrfürchtig. Dann begann ein Kind zu singen, ein altes Lied der Erde, das über Generationen bewahrt worden war. Nach und nach stimmten all ein, ihr Stimmen erhoben sich zum klaren Himmel. Professor Park Jin-ho arbeitet unermüdlich daran, Kontakt mit der Herrenhanden Föderationsflotte aufzunehmen. Admiral Han Siegmann wird nicht glauben, was hier geschehen ist, sagte zu ihm Jung-ho. Wenn Sie die Kommunikationsjeti INS telten.ing in Seelminnestand auf einem Hügel und blickt über die Ruinen der alten Oberflächenstadt. In ihren Händen hielt sie Baupläne für eine neue Zivilisation in, die sowohl unter als auch über der Erde leben wird. Wir werden die Kristall nutzen, neue Stadt zu bauen. Erklärt sie begeistert. Stadt, die mit dem Planeten leben, nicht gegen ihn kämpfen. Der Wiederaufbau hat begonnen. Havaniten strammten aus ihren unterirdischen Heimen und begannen, Felder zu pflanzen und Häuser zu errichten. Die Kinder spielten zum ersten Mal unter freiem Himmel. Ihr Stimmen holten fröhlich über die Idee in dort Haven, war endlich frei. 6 Monate später blüht Haven mit neuem Leben auf. Überall wo man hinblickt,
entstanden Siedlungen auf der Oberfläche. Die harmonisch neben den uralten unterirdischen Staaten existierten. Dies Hybrid Civilization erzeugt ihr Jahrhundertelange Isolation als oche Wiederverbindung mit der Menschheit. Die neuen Häuser waren Wunderwerk der Architektur. Die crystalline Technologie mit traditionellem menschlichem Design. Verbanden, Gurtenblüten unter der Sonne, Rend unterirdisch Farmen weiterhin die Gemeinschaft versorgten. Es war das Beste aus beiden Welten. Botschafterin Somen stand in ihrem neuen Büro unpackt sorgfältig die wertvollsten Schätze. Havens für ihr Research ein. Samen aus Havens einzigartigem Ökosystem, daten von 8 Jahrhunderten menschlicher Anpassung, und vor allem die Geschichte des Volks. Diese Informationen würden die Wissenschaft revolutionieren, sagt sie zu sehr Männer. Daher beim Packen, aber wichtiger noch, sie würden der Galaxie zeigen, wo sie menschenfähig sind, der Tag der Abreiß war gekommen. 100 von Havaniten versammelten sich auf dem neuen Raumhafen, der auf einem Hügel über der Hauptstädte baut worden war. Föderationsschiff schwitten majestatisch am Himmel, bereit, Haven wieder in die menschliche Gemeinschaft zu integrieren. Song, treit vor die Mensch, ist stimmklar und stolz. Wir sind der Beweis dafür, dass Menschen alles überleben können, wenn wir uns daran erinnern, wo wir sind, und zusammenstehen. Die Mensch lauscht andächtig, Kinder, die inzwischen frei, zwischen Untergrund und Oberfläche wechselten, sahen auf den Schultern ihrer Eltern und sahen zu den Sternen auf. Die Wörschlinge dachten, sie kennen uns aus der Geschichtlichen, Vorsong fort. Stattdessen lehrten sie uns, dass wir starker sind, als wir Jesu Tugümen wagten. Professor Park Jin-ho stand neben Admiral Han Siegman, der endlich angekommen war, Haven persönlich zu besuchen. Geschichte wird in jeder Militärakademie der Föderation gelehrt werden, sagt der Admiral bewegt. Dr. Kim Minges Opfer wird niemals vergessen werden. Als ins Schiff startet, sangen die Menschen von Haven ein altes Lied der Erde. Stimmen verrinnten sich zu einem Chor der Hoffnung, der über die Ebenen halt und zu den Sternen aufstieg. In den folgenden Wochen kämen mehr Föderationsschiffe an. Wissenschaftler, Ingenieur, Geist, wollten von Haven lernen. Aber die Havaniten lehrten nicht nur Technologie, sie lehrten, was es bedeutet, niemals aufzugeben. Kein Genua gründet in Schule für Jungpiloten, wo sowohl Federations als auch Kristalltechnologie untersteht. Wir kämpfen nicht mehr Überleben, sagte zu seinen Schülern. Jetzt kämpfen wir für die Zukunft. Die Kinder von Haven blickten zu Sternen auf. Die sie endlich sehen konnten, sie träumten von fernen Welten und neuen Abenteuern. Aber sie vergauen nicht ihr Wurzeln oder die Opfer ihrer wie Verächteri in dort am Ende hatten sie nicht nur überlebt, sie hatten bewiesen, dass Menschlichkeit bedeutet, niemals aufzugeben, niemals zu kapitulieren und niemals die Familie im Stich zu lassen. Die Verloren-Kolonie war nicht mehr verloren, und der Geschichte wird menschlich Siedlungen in der ganzen Galaxis inspirieren. Haven war zu einem Symbol geworden, einem Symbol für die Unzerstörbarkeit des menschlichen Geistes. Asterisk, Asterisk und Asterisk, Asterisk.